Now you'll ask questions without using kann, or. können. Listen and repeat. Gehen Sie zur Kaserne? Sprechen Sie Englisch? Notice that these German questions are quite different from English. There is no helping verb like do or are. The verb itself, Gehen, sprechen, is put before Sie, to form a question. Listen to some more questions. Pay attention to the way the voice rises at the end of the question in German. Do not repeat yet. 1, kommen Sie? 2, Gehen Sie zur Post? 3, Nehmen Sie die Straßenbahn? 4, Kommen Sie zur Kaserne? 5. Sprechen Sie Deutsch? In speaking, the tone of your voice makes the difference between a statement and a question. Look at the 5 sentences in exercise 29. You will now hear them again, first as statements, then as questions. Pay attention to the tone of voice. Do not repeat yet. 1. Kommen Sie. Kommen Sie? 2. Gehen Sie zur Post. Gehen Sie zur Post? 3. Nehmen Sie die Straßenbahn. Nehmen Sie die Straßenbahn? 4. Kommen Sie zur Kaserne. Kommen Sie zur Kaserne? 5. Sprechen Sie Deutsch. Sprechen Sie Deutsch? Exercise 30. You will now hear 7 German sentences. Some are questions and some are statements. Listen carefully, and on a sheet of paper, mark Q if it is a question, and S if it is a statement. 1, Sprechen Sie Englisch? 2, Kommen Sie zur Post? 3, Gehen Sie zum Bahnhof? 4, Nehmen Sie Bus Nummer 5. 5, Kommen Sie zur Brücke? 6, Nehmen Sie die Straßenbahn? 7, Gehen Sie zu Fuß? For number 1, you should have checked Q. For number 2, Q. Number 3, S. Number 4, S. Number 5, S. Number 6 and 7, Q. If you made any mistakes, listen to the 7 sentences again. Exercise 31. You will hear the same sentences given in Exercise 30. Translate them into English. 1. Sprechen Sie Englisch? Do you speak English? 2. Kommen Sie zur Post? Are you coming to the post office? 3. Gehen Sie zum Bahnhof. Go to the station. 4. Nehmen Sie Bus Nummer 5. Take bus number 5. 5. Kommen Sie zur Brücke. Come to the bridge. 6. Nehmen Sie die Straßenbahn? Are you taking the streetcar? 7. Gehen Sie zu Fuß? Are you going on foot? Or are you walking? Exercise 32. You will now hear some of the sentences from Exercise 31 again. First as questions, then as statements. This time, repeat, and try to use the same intonation,
making clear whether you're asking a question or making a statement. 1. Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? 2. Gehen Sie zu Fuß? Gehen Sie zu Fuß? 3. Nehmen Sie die Straßenbahn? Nehmen Sie die Straßenbahn? 4. Gehen Sie zum Bahnhof? Gehen Sie zum Bahnhof? 5. Kommen Sie zur Post? Kommen Sie zur Post? Exercise 33. Now you will answer some questions. Listen and repeat. Kommen Sie? Ja, ich komme. Gehe ich geradeaus? Ja, gehen Sie geradeaus. Notice that the verb ends in en when it goes with, Sie. but only in e when it goes with. Ich. This is true of all regular verbs in German, both in questions and statements. Do you remember the question and answer we practiced before? Gehen Sie zur Kaserne? Nein, ich gehe nicht zur Kaserne. Ich gehe zur Post. You will now hear 5 questions, which you will answer in the affirmative, beginning with, Ja. check your answers with the tape. One example is, Sprechen Sie Englisch? Ja, ich spreche Englisch. Ja, ich spreche Englisch. 1. Gehen Sie zu Fuß? Ja, ich gehe zu Fuß. 2. Kommen Sie zum Bahnhof? Ja, ich komme zum Bahnhof. 3. Nehmen Sie Bus Nummer 6? Ja, ich nehme Bus Nummer 6. 4. Gehen Sie zum Schloss? Ja, ich gehe zum Schloss. 5. Sprechen Sie Deutsch? Ja, ich spreche Deutsch. Exercise 34. You'll now answer questions in the negative, beginning with, Nein. check your answers with the tape. One example is, Gehen Sie zum Krankenhaus? Nein, ich gehe nicht zum Krankenhaus. Nein, ich gehe nicht zum Krankenhaus. 1. Nehmen Sie die Straßenbahn? Nein, ich nehme nicht die Straßenbahn. 2. Sprechen Sie gut Deutsch? Nein, ich spreche nicht gut Deutsch. 3. Kommen Sie zum Flughafen? Nein, ich komme nicht zum Flughafen. 4. Gehen Sie zur Brücke? Nein, ich gehe nicht zur Brücke. 5. Kommen Sie zum Hotel? Nein, ich komme nicht zum Hotel. Exercise 35. You will be given 8 situations in which you want to ask a German a question or make a statement. 1. You want to know if a German person speaks English. What do you say? Sprechen Sie Englisch? 2. You want to politely tell a German to come to the city hall. What do you say?
Kommen Sie bitte zum Rathaus. 3. You want to know if a German is taking bus number 12. What do you say? Nehmen Sie Bus Nummer 12? 4. You want to tell a German to take the streetcar. What do you say? Nehmen Sie die Straßenbahn. 5. You want to know if a German is going to the post office. What do you say? Gehen Sie zur Post? 6. You want to tell a German to go straight ahead. What do you say? Gehen Sie geradeaus. 7. You want to know if a German is coming to the airport. What do you say? Kommen Sie zum Flughafen? 8. You want to know if a German is walking or going on foot to the city hall. What do you say? Gehen Sie zu Fuß zum Rathaus? Self-evaluation quiz. 1. You spend an evening with the Millers and want to thank them. What do you say? A. Ja, bitte. B. Vielen Dank. C. Bitte sehr. 2. Someone offers you a beer and you don't want it. What do you answer politely? A. Nein, danke. B. Bitte. C. Nein. 3. Someone thanked you. What do you answer politely? A. Danke. B. Ja, danke. C. Bitte sehr. 4. You meet Mrs. Miller in the morning. What do you say to greet her? A. Guten Abend, Frau Müller. B. Guten Morgen, Frau Müller. C. Auf Wiedersehen, Frau Müller. 5. You want to say goodbye to Miss Miller. What do you say? A. Grüß Gott, Fräulein Müller. B. Auf Wiedersehen, Fräulein Müller. C. Gute Nacht, Fräulein Müller. 6. You want a German person to speak German to you. What do you say politely? A. Sprechen Sie Deutsch? B. Ich kann Deutsch sprechen. C. Sprechen Sie bitte Deutsch. 7. You want to find out if a person speaks German. What do you say? A. Sprechen Sie Deutsch. B. Sprechen Sie Deutsch? C. Sie sprechen nicht Deutsch. 8. You want to find out if you can take bus number 5. What do you say? A. Können Sie Bus Nummer 5 nehmen? B. Nehmen Sie Bus Nummer 5. C. Kann ich Bus Nummer 5 nehmen? 9. You want to tell someone you cannot walk. What would you say? A. Ich kann nicht zu Fuß gehen. B. Ich gehe nicht zu Fuß. C. Kann ich zu Fuß gehen? 10. You want to find out if a person can speak German. What do you say? A. Kann ich Deutsch sprechen? B. Bitte sprechen Sie Deutsch. C. Können Sie Deutsch sprechen? 11. You want to tell someone that you are not coming to the city hall. What do you say? A. Ich komme nicht zum Rathaus.
B. Ich komme zum Rathaus. C. Ich komme nicht zum Kaufhaus.